record it, but I can try. রেকর্ড Okay. হচ্ছে না। Okay, so I already told you, like, today my topic is about the paper, research paper, and you can see I published a paper in 20, I forgot the year, it's 2020. So the topic was knowledge, attitude, and practice on two important, very important topics, climate change and dengue in two countries, and Laos and Thailand. So I already told you, like, dengue is more common, or it's a major epidemiological disease or threat in Southeast Asia, including Bangladesh. Nowadays, Bangladesh is facing severe problems, like severe threat of dengue. Like, a lot of people are being affected, especially in Dhaka. But many people claim that dengue is a like urban disease, like, but it's not true all the time. Even the mosquito used to bite in the daytime. This is not also true sometimes. Like, the mosquito or the dengue mosquito can bite you in the nighttime also. Anyway, so my focus was to determine three things: knowledge, attitude, and practice on climate change and dengue, because dengue is believed to be related with the climate change, because the mosquito proliferation, right, like the mosquito reproduction or mosquito production solely depends on the climate. The rainfall is one of the important determinants of the dengue vectors. Like the mosquitoes, dengue mosquitoes are associated, their abundance is associated with the climate change. So climate variables are really related with the dengue. So what is the reason why I chose to determine knowledge, attitude, and practice? So, prevention is better than cure. So, like, if you can control dengue, that is our ultimate intention, because there is no currently available vaccine available for dengue prevention. One vaccine was like discovered in like Denvexia, but it's not fully, what should I say, like suitable for the prevention. So I would rather say there is no clear prevention, or you cannot prevent dengue 100%. So that's why control is sometimes preferred. So control is better than prevention. Here, as far as the dengue is concerned, because there is no vaccine available till now. So you might ask me why you are interested to, or you were interested to determine knowledge, attitude, and practice. Because we thought we need a baseline information about the household, about their knowledge, what knowledge they have regarding the topic of climate change, what knowledge they have regarding the topic of dengue. So if we could provide this kind of information to the government, what the government can do, the government can take initiative why dengue is occurring in two countries. So we took sample definitely, and the households are really vulnerable. So sample size determination is important, because we selected those households, or we selected those areas. Really, those areas are vulnerable to dengue epidemics. So even urban rural selection was there. So we tried to determine the knowledge, attitude, and practice in urban and rural areas. We also tried to interview the government officials who are responsible for the dengue prevention. That means the officials related with the disease control department. We tried to interview them as well. So this is a baseline survey, or this kind of information is a baseline information by which you can determine, by which you can take policy, or you can go for the policy implementation for the dengue prevention and control. So if you know the baseline information of a household, like what is their knowledge, if they have less knowledge, maybe the government can try to increase their knowledge level. If their attitude is not good, the government can also take initiatives to increase the awareness among the general people.
And definitely practice is more important. So we really need to know the knowledge, attitude, and practice, because these stuffs or these topics are really related with the dengue epidemic prevention and control. So this is a baseline survey. So you see, this is, if you write a paper, first what you have to do, you have to select a title. So this is the title I selected. Not necessarily in your first step, you have to select the final title. You can just select the main topic, and the topic can be edited throughout the whole writing process of a publication or research article. So just try to write an article, and that article should be related with your research objective. Then you can modify it when you will submit finally in the journal. So after having written the title, what is your next job? Your next job is to write the author details. So these are the authors, or better say, these are the co-authors. So in research arena, or in the research environment, or in the research article, there you can include many authors. So there are some restriction maybe. In fact, there is no restriction as far as the journal requirement is concerned. You can include as many you can as far as the co-authors. So I mentioned two words. One is author, another is co-author. So here my name is listed as the first author or leading author. So leading author is really important. It's emphasized a lot. That means the importance of leading author is really important. So I am the leading author or first author, and this is the last author or senior author. Senior author. So in US, United States of America, sometimes they really value the first author and the senior author. Okay, and sometimes they also value the corresponding author. Corresponding means, you see there is a star here, star. So this is the corresponding author. Corresponding author means you have to communicate, or the journal will communicate for the whole process. That means the person who is responsible for submitting the journal, submitting your manuscript or article to the journal, that author is corresponding author. So we have three authors here. I am the first author or leading author. Second one, Hans, was my supervisor. He is the, it's like corresponding author. And Ubaidul Haq, he is the senior author. And all other authors are co-author. In fact, all except me, all other authors are co-authors. But there are some importance of ordering of the authors. I told you, I repeat, first author is the like most important person. Sometimes US emphasize on the senior author. This is also create value. And second author is really also important, is the corresponding author. Not but at least all the authors have contribution for the study. And this is ethical, you need to clear the ethical clearance, because everybody should have contribution for writing this paper. Otherwise, you cannot include anyone in your journal or article. Anyway, so this is the thing, this is the superscript maybe, right? So I have two affiliation, so that's why I put two affiliation here. And everybody, like most of the people have two affiliations, so you can use two affiliation. And some people have one affiliation, like the senior author. So one, that means AB. You can even write 1, 2, no problem. Then what do you mean by AB? AB means my affiliation. Okay. Then if there is a same affiliation, like Hans and me was the, I was affiliated and Hans was affiliated the same. So Hans is also in Thailand. I was in also Thailand. So both we have common affiliation. That means B, A and A, right? Chamsai also in Thailand, A. Mafong has a lot of affiliations. EFG, you see EF is in Plaus, right? And Oxford University, something like this. So the senior authorities have only one affiliation, one. It's not one, L, right? So L denotes, like in L, what he tried to write, his affiliation, Department of Biostudies, Nepal University, North Texas, Health Science Center, US. So this is the author details you have to write if you want to write a publication. And this is a very good format. Every journal have almost the same format.
But before submitting your journal, you have to follow the journal requirements. So based on this journal requirement, environmental research, so I tried to put like this, but most of the journal you can follow this structure. So this is the author details. First you have to write. Then you have to write the abstract of your article. So in abstract, there are mainly this kind of steps. You have to know the background. That means why you are interested to study about the climate change and dengue. So what I tried here, I tried to mention the importance of this study. That means dengue is linked with climate change, right? And knowledge about these issues and preventive measures can affect the incidence and outbreak risks of dengue. That's why our present study was conducted to determine the knowledge, attitude, and practice among urban and rural communities and government officials about climate change and dengue in both countries. So this is the background. In background or introduction section, in abstract section, you have to show the importance of your study. That means why you are interested to conduct this study. So you have to finish this section within 3 sentences is enough for you. That means the last sentence is the objective, and the remaining first sentences are the importance of this study, like why you are interested to study. So this is the background in abstract section. Then methods. So what particular method I used here? So first, in the method section, you have to first mention about the data collection, like the data collection. And the second one is like what kind of statistical method you used here. So a cross-sectional knowledge, attitude, and practice survey I employed, or we conducted specially about climate change and dengue, that were conducted in 360 households in Laos and 360 households also in Thailand. But one household was withdrawn. We withdrew one household due to the inavailability. So total, I think 719 household and 20 government official we also interviewed using a structured questionnaire. So I think you already know about the questionnaire, right? It's a questionnaire is a set of instruction of the question. It's like a set of questions used to set for the interview process, right? And data on analysis was done using descriptive statistics, principal component analysis, chi-square test, or Fisher exact test as appropriate. And finally, we used a statistical model, logistic regression model. So this is the method section. In the result section, you have to just mention about the result. No need to describe the result. Just you have to mention the result, what result you got here. So I got significant difference among the selected communities, urban and rural. First, I got that there is a difference as far as the CAP domain, that means the knowledge, attitude, practice in both countries. We also found urban and rural communities differ from the knowledge, attitude, and practice as far as the both topics. But overall, the participants have lower knowledge about climate change and dengue, except attitude level. Some people have good attitude, but overall knowledge and practice were bad. And the level of awareness among the government official regarding climate relationship with dengue was also low. That means they don't have enough knowledge about this topic. So these are the two. So I distinguish or divided my result for both two countries, right? Then finally, I tried to see what factors affecting the poor knowledge, poor attitude, and poor practice. So I found like education maybe. So in Thailand, uh, participants' knowledge about climate change was associated with the level of education and socioeconomic status. That means the poor knowledge is associated with the poor education. The people who have poor education or lower education, they are more likely to have a lower knowledge about the climate change and dengue. So some of the factors we tried to find out for the both countries, and we also, you see, I use a p-value here also. That means the significance test I also perform. So this is the result section. And finally, you have to show the conclusion section. Conclusion section. So the conclusion is the summarized information. That means what?
kind of conclusion you can draw based on your research. So my conclusion was the findings call urgently needed integrated awareness program to increase knowledge, attitude, and practice level regarding climate change, adaptation, mitigation, and dengue prevention to improve the health and welfare of people in these two countries and similar dengue epidemic countries. So this is our conclusion, because we found low knowledge or low practice among the communities, so the government can increase their knowledge level. So definitely they need to take help from an integrated awareness program. So maybe they can employ the awareness throughout the TV, television, social media, right? Even they can send the SMS to each citizen of the country to increase their cap level. So in journal, this is the abstract section: background, methods, result, and conclusion. So this is the abstract section, and also I also talked about the author section, right? So then you have to elaborate your research. That means again you have to write about the introduction or background. So introduction is little bit like a lot of sentences are here. So you can ask me how many word limit we should follow for a good article. So I recommend your research article should not cross 5,000 word. But I would really appreciate if you can finish your article within 3,000 to 4,000 word. That means the article should be concise and it should be like the words are not, you should not use so much wording, right? Just 3,000 to 4,000. You shouldn't cross 4,000. But sometimes some descriptive research, maybe you can write a lot, but it should not cross 5,000. So the ideal research article should be less than 4,000 words. Okay. So then introduction section, you have to, so what we have did, we try to write something about the climate change and dengue, and also climatic connection to dengue, how climate are related with the dengue disease. And also we tried to show some descriptive statistics, like the dengue statistics for both countries, like it's a time series study, like when dengue first identified in Thailand and Laos. Nowadays, what is the current situation? We try to show the basic statistics of dengue in both countries. Then we try to write about like the importance of our study and the knowledge gap. Knowledge gap means like what is the knowledge gap? Like what other papers discussed about these two topics, but what we discussed. But I guess this is the first study we studied about climatic connection to dengue. There is no other study done about the climate change and dengue knowledge, attitude, and practice. That's why this is called a novel research. That means research is search for a new thing. You have to search the new thing, right? So we tried to search a new topic. So yes, so finally we finish. So you have to write the research gap. That means why you are doing this research, what other people did. So you have to mention some about the other studies. But you see, uh, we write like uh, that we write there is no study conducted still now. Okay. uh, so that's why we are interested to conduct this study. So the last sentence is the objective. So hence the study was designed and carried out to investigate knowledge, attitude, practice on these two topics among urban and rural community and government official in Laos and Thailand. So this is the last thing. You can write the objective of your research, but before that you have to write the knowledge gap, what other people did, what you are doing, what is the importance of your study, just the description in abstract. What you wrote as the introduction or background is a little thing, but in introduction section you have to elaborate it, might like describe it. Then the second one is the methods, materials and methods. In abstract section, it was narrow and it was a small scale, but you have to elaborate or expand your idea in the main research article. So in the method section, we try to discuss about the study design and population. What kind of study we did? We did a cross-sectional study. We already told about the cross-sectional study. Cross-sectional study is like we conducted a study in a particular period of time. And this study was really conducted in a particular period of time, maybe a 3 months survey. And what is our study population? We already described here.
everything. What kind of studies, or what kind of study we conducted, what kind of population we selected, everything is like described clearly. So the second section is the data collection. How did you collect your data? So this is the description of the data collection process. Then data management and statistical analysis. So how did I manage my data, and what kind of statistical analysis I performed here? So this is the data management and statistical analysis. So what we did, we tried to ask many questions to the participants. Then we tried to score based on the correct answer and the negative answer. That means if you know really the answer, then you are given a marks. If you don't really know the answer, you are also given a marks. That means 0 and 1, or maybe zero point 0.5. So we the answer was scoring. So the data, qualitative data, was converted into quantitative data. Then after having the scoring, we tried to classify your knowledge level: poor versus good, attitude also poor versus good, practice also poor versus good. Then we applied statistical modeling, logistic regression model. So I already told you in the last class what is logistic regression model. Could you please tell me, anybody, what is logistic regression model? Sir, when there is trichotomous outcome, like two Exactly. outcomes. So what we did, we tried to score your knowledge level. Then we try to classify your knowledge level. If your score is below 80, say your knowledge level is poor. If the score is below 80, above 80 is good. So we classified your knowledge level, or the knowledge, attitude, and practice level, good versus poor. So this is the binary classification. So that's why we studied this relationship with the logistic regression model. Exactly. So this is the statistical model I use. Also, I try to use some other test, chi-square test. These are the another dimension. But the main analysis here is done using the logistic regression model. So in the result section, in the first section, we tried to show the descriptive statistics of the knowledge, attitude, and practice on climate change. So we also did some mapping. So this is the GIS. This map is created on GIS software, Geographic Information System software. So if you want to be a good researcher, I think additional statistical knowledge, you can also learn GIS. And GIS is now widely used in public health research. So here you see clearly visualize what villages we selected from Thailand and Laos, which one is the rural village, which one is the urban village. So it's a very good mapping. So you can try mapping with the GIS. So in the result section, knowledge, attitude, and practice on climate change, we try to show how many percentage of knowledge have people like they carried in both countries. So this is a basic description. Then the second one is knowledge, attitude, practice on dengue. What kind of knowledge they have, we got. The third section, knowledge, attitude, practice, score of study participant. Because we did scoring, now we are focused on scoring. So here, and we use a figure. This is the box plot. I don't know you know about the box plot or not. So box plot is a very good graphical process to show the knowledge level, attitude level, and practice level. You see both countries. So I can make comparison. Like you see both countries have lower knowledge about the knowledge, attitude, and practice. So the third section, factors associated with the low knowledge, attitude, and practice. That means what factors affecting the low knowledge, attitude, and practice. We tried to find out the factors using the logistic regression model. So I will talk really about the logistic regression model today. So this is the section in table 1. We try to show the descriptive statistic. You see the SD for standard deviation and mean score. We try to calculate the mean score for both countries, Laos and Thailand, right? Attitude, mean score, and standard deviation. Okay. So you should know about the mean score. That means the average score and the standard deviation. Otherwise, you will not understand. So these two statistical measure is really important to distinguish the knowledge, attitude, and practice for two different countries, right? So this is the table, and some demographic information also had here: age group, sex, what kind of independent variables, even
we included here marital status, level of education, type of residence, socioeconomic status, previous dengue experience. That means you suffered from dengue previously or not, you use internet or not, right? Something like this. So we separately created two tables, one for climate change, another one for dengue. So the second table is this important. So I think you need to know about this table. So in logistic regression, mainly we try to find the odds ratio. So OR for the odds ratio. So you can just take a look here. For knowledge, attitude, and practice, we separately conducted logistic regression model. So we also incorporate or consider the independent variables. That means what independent variables are affecting your low knowledge level. Clear? Now you might ask me, only few independent variables are here. For the simplicity, we just included the significant variables. And the insignificant variables we showed in the supplementary file. That means here you see the lot of independent variables are here. And we just showed in the letter table which variable are significant. এটা মানে হচ্ছে আমি বুঝাচ্ছি যে আসলে আমরা অনেকগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল সেখানে কনসিডার করেছি, বাট লজিস্টিক রিগ্রেশন অ্যানালাইসিস করার পরে যে ভেরিয়েবলগুলি সিগনিফিকেন্ট আসছে সেগুলি শুধু আমরা টেবিলে শো করেছি। বাকি রেজাল্টগুলি আমরা শো করেছি সেটা সাপ্লিমেন্টারি ফাইলে। তোমরা যদি এই পেপারের লিঙ্কে যাও সেখানে সাপ্লিমেন্টারি ফাইলে পেয়ে যাবে। তাহলে লজিস্টিক রিগ্রেশনের একটা ইম্পর্টেন্ট মেজার হচ্ছে অডস রেশিও। আমরা সিম্পল লিনিয়ার রিগ্রেশনে যেমন কোএফিসিয়েন্ট বের করি, আলফা বের করি, বিটা বের করি, ইন্টারসেপ্ট বের করি, লজিস্টিক রিগ্রেশনে আমাকে বের করতে হবে অডস রেশিও। তাহলে দেখো অডস রেশিও জিনিসটা আসলে কি একটু আমি বোঝানোর চেষ্টা করি। মনে করো ডেঙ্গুর জন্য অডস রেশিও আমাদের তিনটা এজ গ্রুপ আছে, 30-এর নিচে, 31 থেকে 45 এবং 45 এন্ড অ্যাবাভ। এখন অডস রেশিও করতে গেলে বা লজিস্টিক রিগ্রেশন করতে গেলে আমরা কম্পেয়ার করব, এই তিনটা গ্রুপের মধ্যে কম্পেয়ার করব কোন গ্রুপটার নলেজ কোন গ্রুপের চেয়ে বেশি। এখন আমাকে বলো, যেহেতু আমরা কম্পেয়ার করব একটা গ্রুপকে তোমাকে ফিক্স করতে হবে। এখন কোশ্চেন হচ্ছে কোন গ্রুপকে আমি ফিক্স করব, এটা তুমি সফটওয়্যারে বলে দিবে। আসলে আমরা সাধারণত যেটা করি সবচেয়ে ছোট গ্রুপকে ফিক্সড করি অথবা সবচেয়ে বড় গ্রুপকে ফিক্সড করি। এখন আমি সবচেয়ে ছোট গ্রুপকে ফিক্সড করেছি, এটাকে রেফারেন্স, এই ক্যাটাগরিটার নাম হচ্ছে রেফারেন্স ক্যাটাগরি, রেফারেন্স ক্যাটাগরি। তাহলে এর মান হচ্ছে 1, মানে এর সাথে আমি বাকি দুইটার কম্পেয়ার করব। আর অডস রেশিওর মান আসবে সবসময় 1 এর নিচে। তাহলে এখন এই সেকেন্ড গ্রুপ বা থার্ড গ্রুপের আমার অডস রেশিওর মান আসছে 0.72, আর 45 এর মান আসছে 0.33। সরি, অডস রেশিওর রেঞ্জ হচ্ছে একের চেয়ে বড় হতে পারে। তাহলে এই 0.72 এটার মানে হচ্ছে যাদের এইজ 31 থেকে 45 তারা ইয়াং পিপুলের চেয়ে তাদের নলেজ কম। কত গুণ কম? 0.72 গুণ কম। 45 এর উপরে যাদের এইজ তাদের নলেজ লেভেল ডেঙ্গু সম্পর্কে তাদের নলেজ লেভেল হচ্ছে 0.33 গুণ কম। সো দিস ইজ দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ অডস রেশিও। তাহলে আমরা আরেকটা দেখি, লেভেল অফ এডুকেশনটা দেখি। তাহলে এখানে দুইটা ক্যাটাগরি, সেকেন্ডারি স্কুল অর লোয়ার, হায়ার সেকেন্ডারি, হায়ার দেন সেকেন্ডারি। তাহলে এখানে আমরা সেকেন্ডারি স্কুলকে আমরা ধরেছি রেফারেন্স ক্যাটাগরি। তাহলে অডস রেশিও আসছে 8.32। এটার কেউ ইন্টারপ্রিটেশন করতে পারবে? এটা আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জ সম্পর্কে বলছি, এটা একটা কেউ ইন্টারপ্রিটেশন করতে পারবে যে অডস রেশিও 8.32 এটা মানে কি? 8.32 মানে হচ্ছে সেকেন্ডারি স্কুল লোয়ার থেকে হায়ার সেকেন্ডারি, হায়ার দেন সেকেন্ডারি স্কুল হচ্ছে 8.32 গুণ কম। কম কেমনে হয় এটা? কম না স্যার, বেশি বেশি, এটা তো ওটা বেশি। 1 এটা 8। জি স্যার, একের চেয়ে কম হলে সেটা কম একের হবে, চেয়ে বেশি। বাট একের চেয়ে বড় হয়ে বেশি গেলে অত বেশি গুণ স্যার। বেশি। এটার মানে হচ্ছে লাওসে ক্লাইমেট চেঞ্জ সম্পর্কে যাদের হায়ার এডুকেশন আছে তারা মোর নলেজেবল কাদের চেয়ে? যাদের হ্যাঁ, লোয়ার এডুকেশন। এখন কত গুণ নলেজেবল? 8.3 টাইমস। দ্যাট মিনস 8.32। the people who have higher education, they are more likely to have good knowledge than the lower education educated people. How many times? It's like 8.3 times higher knowledge. Clear? So this is the logistic regression,
And স্যার also হচ্ছে ব্র্যাকেটের মধ্যে 3.95 it's a থেকে confidence interval. জি You স্যার remember the confidence interval? জি We স্যার talk ওই যে 95% ধরে যে আমরা exactly. So you are 95% confident that your knowledge score ranges from 3.95 to 17.54. This is a wider confidence interval. So sometimes you might have problem in your data set. That's why the confidence interval is wider. But confidence interval যত ন্যারো হবে তোমার কনফিডেন্স লেভেল তত বেশি হবে। ওকে, তো বুঝতে পেরেছো? তো স্যার লজিস্টিক হচ্ছে রিগ্রেশনের মধ্যে 3.95 পার্সেন্ট হচ্ছে কনফিডেন্স লেভেল মানে কি স্যার? মানে আরেকটু যদি এক্সপ্লেন করতেন। আচ্ছা আমরা কনফিডেন্স লেভেল নিয়ে একটু পরে কথা বলি, তুমি জাস্ট এখানে আচ্ছা ফোকাস স্যার, করো অডস রেশিও। আমরা ওকে স্যার। লজিস্টিক রিগ্রেশন কেন করি? লজিস্টিক রিগ্রেশন আমরা তখনই করি যখন আমার রেসপন্স ভেরিয়েবল বা ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল বা বাইনারি। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমার নলেজটা ছিল বাইনারি, অ্যাটিটিউড হচ্ছে আমার বাইনারি, প্র্যাকটিস হচ্ছে আমার বাইনারি। কারণ আমরা নলেজ, অ্যাটিটিউড এবং প্র্যাকটিস স্কোরকে আমরা ক্লাসিফাই করেছি গুড নলেজ ভার্সেস পুর নলেজ। সো দিস ইজ দ্য বাইনারি ক্লাসিফিকেশন। সেই জন্য আমরা লজিস্টিক রিগ্রেশন মডেল বের করেছি। তাহলে লজিস্টিক রিগ্রেশন আমরা যেটা করেছি, এই অনেকগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যে তোমার লো লো লেভেল অফ নলেজের সাথে কোন কোন ফ্যাক্টর দায়ী, তোমার এডুকেশন দায়ী, রেসিডেন্স স্ট্যাটাস দায়ী, সোশ্യോ ইকোনমিক স্ট্যাটাস দায়ী, প্রিভিয়াস ডেঙ্গু এক্সপোজার দায়ী, নাকি ইন্টারনেট ইউজ করো এগুলি দায়ী। তাহলে তিনটা টপিকের জন্য আমরা তিনটা রিগ্রেশন মডেল আলাদা আলাদা রান করেছি এবং দুইটা দেশের জন্য আলাদা আলাদা রান করেছি। তাহলে এখান থেকে রেজাল্ট পেয়েছি আমরা কোনটা সিগনিফিকেন্ট, মানে পি ভ্যালুর মাধ্যমে আমরা সিগনিফিকেন্ট ফ্যাক্টর বের করেছি। এখন কোশ্চেন করতে পারো স্যার সবগুলি সিগনিফিকেন্ট কেন? আমাদের টেবিলটা অনেক বড় হয়ে যেত, এতগুলি ভেরিয়েবল দিলে টেবিলটা বড় হয়ে যেত। আমরা ইনসিগনিফিকেন্ট ভেরিয়েবল গুলি আমরা সাপ্লিমেন্টারি ফাইলে দিয়েছি এবং তাদের রেজাল্টটা সাপ্লিমেন্টারি ফাইলে দিয়েছি। এখানে শুধু শো করেছি আমাদের সিগনিফিকেন্ট রেজাল্টটা, কোন ভেরিয়েবলটা অ্যাসোসিয়েটেড। তাহলে আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জের নলেজের সাথে আমরা এই ভেরিয়েবল গুলি অ্যাসোসিয়েটেড। ক্লিয়ার? সো দিস ইজ দ্য লজিস্টিক রিগ্রেশন মডেল, আর কিছুই না। কথা বুঝতে পেরেছো? সো তিনটার জন্য আলাদা আলাদা করেছি এবং সামারাইজ ফাইনালি আমরা গভর্নমেন্ট অফিসিয়ালের জন্য কোনো স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস করিনি, জাস্ট তাদের রেসপন্সটা একটা সামারি স্ট্যাটিস্টিক্স বের করেছি যে কত পার্সেন্ট মানুষ তাদের রেসপন্স কত পার্সেন্ট, এবং তারা তাদের অ্যাটিটিউডটা আসলে মেইনলি মেজার করেছি। সো এটার জন্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল কোনো অ্যানালাইসিস করিনি। সো দিস ইজ দ্য রেজাল্ট। ইন দ্য ডিসকাশন, তোমাকে ডিসকাশন কিভাবে লিখতে হবে, প্রথমে তোমাকে একটা ভালো রিসার্চার যেটা করে এতগুলি রেজাল্ট থেকে তোমার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পাঁচটা রেজাল্ট তুমি এখানে লিখবে। পাঁচটা রেজাল্ট, যেমন ফিমেল মেল কাদের নলেজ বেশি, কাদের নলেজ কম, অ্যাটিটিউড কাদের বেশি কম, এবং এটা ওয়ান বাই ওয়ান লিখবে পাঁচটা টপিক। এবং এই পাঁচটা টপিককে তুমি যেটা করবে ডেসক্রাইব করবে। তাহলে রেজাল্টের সাথে ডিসকাশনের পার্থক্য হচ্ছে ডিসকাশন সেকশনে তোমাকে রেজাল্টটাকে ডেসক্রাইব করতে হবে। যেমন আমরা যদি লাওস এবং থাইল্যান্ডের নলেজ লেভেলটা কম পাই, তাহলে কেন তাদের নলেজ লেভেলটা কম, হোয়াটস দ্য রিজন বিহাইন্ড দিস, তাহলে তোমাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে যে তাদের নলেজটা কম কারণ হচ্ছে তাদের এডুকেশনাল স্ট্যাটাস কম ছিল, তারা শহরে বাস করে না হলে গ্রামে বাস করে, দিস ইজ অলসো অ্যানাদার রিজন। এবং অন্যান্য দেশে কম্পারেটিভ স্টাডি, ইউ হ্যাভ টু শো দ্য কম্পারেটিভ স্টাডি অলসো। তোমার রেজাল্ট কি অন্যান্য দেশে সিমিলার স্টাডি কোথায় কোথায় হয়েছে। সিমিলার স্টাডি বলতে বোঝাচ্ছি শুধু ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য হতে পারে কোনো স্টাডি হয়েছে, ডেঙ্গুর জন্য আলাদা স্টাডি হয়েছে, তাহলে তারা কি রেজাল্ট পেয়েছে। মানে তোমার রেজাল্টের সাথে কনসিস্টেন্সি ইনকনসিস্টেন্সি তোমাকে এখানে কম্পেয়ার করতে হবে এবং ডিটেলস ডেসক্রিপশন করতে হবে যে আসলে তোমার এই রেজাল্টের ডেসক্রাইব করতে হবে ডিসকাশন সেকশনে। তাহলে তোমরা ব্যাপারটা ভালো করে পড়লে আসলে বুঝতে পারবে। তো আমি এখানে বিভিন্ন ডিসকাশন একটা একটা করে রেজাল্ট আমি এখানে ডিসক্রাইব করেছি এবং ফাইনালি যেটা করেছি আমি আসলে এই স্টাডির ইম্পর্টেন্স তো দেখিয়েছি এবং একটু লিমিটেশনও দিয়েছি যে এখানে আমার স্টাডির লিমিটেশন কি ছিল এবং রিকমেন্ডেশন যে তাদের নলেজ এবং অ্যাটিটিউড বাড়ানোর জন্য কি কি কন্ট্রোল স্ট্র্যাটেজি গভর্নমেন্ট নিতে পারে সেটা আমরা দেখিয়েছি। এবং ফাইনালি কনক্লুশন, কনক্লুশন ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ ইউর স্টাডি, যেমন তোমার স্টাডিটা আসলে সিগনিফিকেন্সটা আসলে কি, এটা হচ্ছে একটা কনক্লুশন। ঠিক আছে? এবং রিসার্চ ডেটা, তারপর লিমিটেশন তো আমি বললাম। তারপরে অথর্স কন্ট্রিবিউশন, বিভিন্ন জার্নালে বিভিন্ন ফরম্যাট থাকে যে আমি আমার এই অথরগুলির কন্ট্রিবিউশন কি, আসলে কেউ কনসেপচুয়ালাইজেশন করেছে, কেউ ডেটা কিউরেশন করেছে, কেউ অ্যানালাইসিস করেছে। আই ডিড মাই অ্যানালাইসিস, ইউ সি মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, আই জাস্ট ডিড মাই অ্যানালাইসিস। ফান্ডিং নিয়ে কে কাজ করেছে, মেথোডোলজি নিয়ে কে কাজ করেছে, প্রজেক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। সো দেয়ার ইজ এ স্পেসিফিক স্ট্রাকচার অফ দ্য রিসার্চ আর্টিকেল, সো ইউ হ্যাভ টু মেনশন দিস ওয়ান ফান্ডিং।
So my research was funded by Research Council of Norway, and Norway is an University of Life Sciences. So I tried to show the research funding and ethics approval. If you want to participate, if you want to include human participants, তুমি যদি মানুষদেরকে নিয়ে স্টাডি করো তাহলে ইথিক্যাল অ্যাপ্রুভাল লাগে। সো আই এম নট শিওর Haji Danish University have ethical committee or not. My university does not have, but the good university, they have the ethical clearance. So before conducting your study, you need to take the ethical approval or clearance and consent to participants. You need to apply the consent form, send to consent form to the participants, then you have to fill up those forms from the participants. So this is the thing. And you have to show the competing interest. You have to show acknowledgement, so you can acknowledge that your other friends who are not listed as the co-author or author. যেমন আমার অথর লিস্টে যাদের নাম নেই তাদের ছাড়া বাকিদেরকে তুমি এখানে অ্যাকনোলেজমেন্টে দিতে পারো যে কেউ তোমাকে হেল্প করেছে ডেটা কালেকশনে, মেন্টালি হেল্প করেছে, ফাইন্যান্সিয়ালি হেল্প করেছে। ইউ ক্যান রাইট এ লট অফ থিংস হিয়ার। এন্ড সাপ্লিমেন্টারি ডেটা তুমি দিতে পারো, এখানে গেলে সাপ্লিমেন্টারি ডেটা পাবা যেটা আসলে অরিজিনাল রিসার্চে দেখানো দরকার নেই। সো বাকি টেবিলগুলি তুমি সাপ্লিমেন্টারি টেবিলে দেখাতে পারো। ফাইনালি তোমাকে দিতে হবে রেফারেন্স, আমাদের রেফারেন্স দিতে হবে। সো দেয়ার আর মেনি সফটওয়্যার ফর রাইটিং দ্য রেফারেন্সেস and EndNote, and you see I am using a Mendeley desktop. দেখো এটা কত ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। ইটস লাইক দিস, এটা সারা জীবন দিস অনলাইন ভার্সন। ইটস লাইক আমার সারা জীবনের রিসার্চ, বিভিন্ন আর্টিকেল আমি এখানে ফোল্ডার ফোল্ডার করে রেখেছি। এটা আমার কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলেও এগুলো আমার জীবনে হারাবে না, কারণ দিস আই হ্যাভ অনলাইন অ্যাকাউন্ট ফর দিস ওয়ান। ইভেন তোমার কম্পিউটারের সব ফাইল, যেমন আমার একটা গ্রুপ আছে বেগম রোকেয়াতে, দেখো ইম্প্যাক্ট দিস রিসার্চ গ্রুপ, এটা কিন্তু তাদের কম্পিউটারে, আমার কম্পিউটারে না। সো তারা জাস্ট আমার সাথে শেয়ার করে দিয়েছে, তাদের সবকিছু আমার কাছে চলে আসছে। সো দিস ইজ এ লাইব্রেরি অলসো। সো মেন্ডেলে ইজ এ রেফারেন্সিং সফটওয়্যার। এই যে রেফারেন্স গুলি দিয়েছে এগুলি মেন্ডেলির মাধ্যমে করতে পারো, অথবা এন্ডনোট। ইউটিউবে সার্চ দিতে পারো যে হাউ টু সাইট পেপারস অর রেফারেন্সিং সফটওয়্যার। সো ম্যানুয়ালি তোমাকে এভাবে করলে তুমি সারা জীবনে পারবে না, ইউ নিড টু ইউজ এ ম্যানুয়াল সফটওয়্যার। So it's a referencing software. Mendeley is a good software. Another software is the EndNote, EndNote, EndNote. So you can use any of the software, right? So this is a typical structure of a research article. Okay, so here I use logistic regression model. তাহলে লজিস্টিক রিগ্রেশন মডেল কি, কখন অ্যাপ্লাই করি, তার ইন্টারপ্রিটেশন কি, আমার মনে হয় ফ্রম প্রিভিয়াস ক্লাস এন্ড ফ্রম টুডেস লেকচার ইউ হ্যাভ এ লাইক মিনিমাম আইডিয়া। And the rest of other things you can search Google, you can follow YouTube, like what is logistic regression, how can you apply logistic regression. So I think you should read the paper very carefully. And the second article is the same article, but like the topic is different. It's ecological, social, environmental determinants of dengue vector awareness. That means এই সেম এরিয়াতে আসলে আমাদের এখানে শুধু থাইল্যান্ড নিয়ে আমি স্টাডি করেছি, দেখানোর চেষ্টা করেছি আসলে যে মস্কিটোর অ্যাবান্ডান্স বা মস্কিটোর প্রেজেন্সের কারণটা কি, মানে মস্কিটোর প্রিভিলেন্সটা বেশি, এটার কারণটা কি। সো দ্য সিমিলার স্ট্রাকচার উই হ্যাভ, different article, different research paper have different format, so I change the format a little bit here. So but the rest of the things are quite okay. And you need to, I forgot to tell you, you need to mention about the keywords. সার্চ কিওয়ার্ড, মানে আমরা কিওয়ার্ড দিয়ে কি করি, সার্চ করি। তাহলে আমার যেহেতু একটা টাইটেল দিয়েও তুমি সার্চ করতে পারো, অথবা কিওয়ার্ড দিয়েও তুমি তোমার জার্নালটা সার্চ করতে পারো। সো কিছু কিওয়ার্ড লিখতে হয়, সাধারণত 5টা কিওয়ার্ড লিখতে হয়। সো আমি রিকমেন্ড করি তোমাদেরকে কিওয়ার্ডটা যেন টাইটেল থেকে ডিফারেন্ট হয়, কারণ এই টাইটেলে যা আছে সেটা কিওয়ার্ডে লেখা দরকার নেই আসলে, বাট অনেকেই লেখে টাইটেলের সাথে ম্যাচ করেও লেখে। বাট কিওয়ার্ড দিয়ে যেহেতু মানুষ তোমার আর্টিকেলটা খুঁজে বের করবে, দ্য কিওয়ার্ড শুড বি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য টাইটেল। কয়টা কিওয়ার্ড হবে? 5টা, ম্যাক্স হচ্ছে 5টা কিওয়ার্ড হওয়াটা ভালো। এবং কিওয়ার্ড গুলি হবে ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ড দ্যাট ক্যান সিগনিফাই ইউর হোল রিসার্চ। তোমার পুরো রিসার্চে কোন আর্টিকেল গুলি, মানে কোন টপিক গুলি খুব সিগনিফিকেন্ট, মানে মানুষ সার্চ দিলে তোমার আর্টিকেলটা খুঁজে পাবে। সো কিওয়ার্ড শুড বি বেসড অন দ্যাট ওয়ান। সো অ্যাজ ইট ইজ, ইন্ট্রোডাকশন তোমাকে লিখতে হবে, দেন materials and methods, আমি কোন কোন জায়গায় স্টাডি এরিয়া নিয়ে কাজ করেছি, I did a mapping here also. Then study design and sample size, if entomological survey, কি কি সার্ভে করেছি আমি, so I did entomological survey.
mosquito handling, how did I handling my mosquito, and household demographic survey আমি করেছি, knowledge attitude and practice previous same data আমি এখানে ইউজ করেছি, climate data আমি নিয়েছি from the satellite and from our meteorological station, এবং data management statistical analysis আমি যেটা মেইনলি এখানে করেছি নেগেটিভ বাইনোমিয়াল রিগ্রেশন মডেল। কেন নেগেটিভ বাইনোমিয়াল রিগ্রেশন মডেল? কারণ আমি দেখো এখানে মস্কিটোর নাম্বার, মানে কতগুলি এডিস মশা আমি পেয়েছি সেটা নাম্বার আমি ক্যালকুলেট করেছি, এবং সেই মস্কিটো নাম্বারের মিন বের করেছি এবং ভেরিয়েন্স বের করেছি। আমরা দেখেছি মিন ভেরিয়েন্সের চেয়ে বড়, এটা মানে হচ্ছে ওভার ডিসপারশন প্রবলেম এখানে আছে। ওভার ডিসপারশন প্রবলেম যেহেতু আছে সেজন্য আমি এখানে ইউজ করেছি নেগেটিভ বাইনোমিয়াল, পয়সন আমি এখানে অ্যাপ্লাই করিনি। So that is the rationale behind my statistical analysis. Then I did some exploratory data analysis. So these are the graphical process I tried to show. This is a very good graphics you see. It's a location and type of the mosquito, Aedes aegypti, Aedes albopictus, Culex. These are the species of the mosquito. And I use a satellite. You see, from the satellite, I try to look at the households. These are the households and where like mosquito prevalence টা কেমন সেটাও দেখানোর চেষ্টা করছি। You can, it's done with the satellite image. Then this is a normal graph. Okay, so the similar thing, just a lot of trivial results are here, but the important thing is that I use a, this is very important for you, so I use a negative binomial regression model. So negative binomial regression model আর লজিস্টিক রিগ্রেশন মডেল সেম। লজিস্টিক রিগ্রেশন আমরা বলি অডস রেশিও, আর নেগেটিভ বাইনোমিয়াল আমরা বের করবো ইনসিডেন্স রেট রেশিও। তাহলে এই ক্ষেত্রেও আমাকে রেফারেন্স ক্যাটাগরি ধরতে হবে, এবং এটার চেয়ে কে কার চেয়ে কত গুণ বড় কম সেটা ইনসিডেন্স রেট রেশিও দিয়ে আমরা বের করবো। ক্লিয়ার? সো দিস ইজ দ্য থিং। সো দ্য স্ট্রাকচার ইজ কোয়াইট সিমিলার। ওকে, সো লট অফ থিংস আর হিয়ার, সো লট অফ গ্রাফিক্স, লট অফ like analysis I did. So this is the paper, another paper. So the first paper is about logistic regression model, and the second paper is about negative binomial regression model. Clear? So I think this is my presentation today, and if you, I think you should have a lot of question for today's class, like how to write a research paper. And I will try to show here in the Google search, like how can you find the journal article. So one is PubMed. You can search PubMed. Here you see PubMed. And another one is Google Scholar. Google Scholar. So these are two most popular like site to find out the research article. So in PubMed is a public library of National Library of Medicine in United States of America. Mostly public health related research সব রকম আর্টিকেল তুমি এখানে পাবে। আর গুগল স্কলারে তুমি আসলে সবই পাবে। যেমন আমি গুগল স্কলারে দেখতে চাই ডেঙ্গুর নিয়ে বাংলাদেশে কি কি স্টাডি হয়েছে। So I can search like ডেঙ্গু বাংলাদেশ। Okay, you can just search it. এখন দেখো 2023 সালে সিন্স 2023, মানে 2023 সালে আগে কয়টা পেপার পাবলিশ হয়েছে, 2022 সালে, 2019 সালে। ইউ ক্যান অলসো কাস্টমাইজ, কাস্টম রেঞ্জও তুমি দিতে পারো। আমি যদি 2019 দেই তাহলে 2019 সাল পর্যন্ত আসলে কি কি পেপার পাবলিশ হয়েছে এখানে দেখাবে। ক্লিয়ার? তাহলে 2023 সাল পর্যন্ত কি কি হয়েছে সেখানে এখানে দেখাবে। সো ইভেন ইউ ক্যান শো কাস্টমস। You see, dengue Bangladesh, most of the papers are related with the dengue in and Bangladesh, you see. So this is the Google Scholar, and PubMed, the same thing, dengue Bangladesh. But here you cannot use customize things, range use kora jabe na, so just like the dengue Bangladesh. Clear? You can also maybe some edits here, publication date, author, journal name, right? So this is the search engine by which you can like try to find out the research article. Okay, and the good, then the second question is what kind of journal is good? That means the journal which are listed in the Scopus database. Scopus listed journals. Okay, then you can search a list of Scopus index journals. So if the journal is Scopus index, the journal is really good. Okay, so what I did, environmental research is my article, like
It's environmental research. You see, this is like a very good journal. So the impact factor is, sorry, 8.3 and the site is score 11. It's a good journal. And how can you find this journal is included in Scopus or not? You can just go to the journal and click about abstracting and indexing. So you will find it's like science citation index expanded. This is also Scopus. It's not a problem. Like One Health, I have another journal in One Health. So One Health journal. So this is also, you can see, go to the like about, then you can just abstract and indexing. You will find, you see Scopus is here. So this is Scopus index journal. That means this journal is very good. And there is impact factor here also. 5 impact factor something. So yes, and sorry, 7.5, 5 impact factor. So these journal are very good. So what kind of journal are good? So that journals must be indexes in Scopus. Also, there are other parameters also, but Scopus, at least Scopus means the journals are very good. So what kind of journals are very good journals? So Elsevier, LC, Elsevier journal. So sometimes you need to find the journal finder. Like suppose you have the manuscript, you don't know which journal you have to submit. So you can use some software journal finder. So here you will enter your abstract, your title, then you can find the journal like the dengue Bangladesh. So you can find a lot of journals, like uh, they will show a lot of journals with impact factor, you see, and also acceptance rate, তারা কত পার্সেন্ট কতদিন সময় লাগে ওই জার্নালে পাবলিশ করতে. So you can find a lot of journals here, and you can select a journal for submitting your paper. এবং কোয়ালিটি দেখার জন্য অবশ্যই সেটা তোমার স্কপাস ইন্ডেক্স কিনা সেটা দেখতে হবে. So normally Elsevier is a good journal. Elsevier, this picture, this is a very good journal. Another one is Springer. This is also very good journal. Any journal with a Springer is good journal. Then Wiley. These are the publication name, publisher. These are the publishers. Wiley. This is also a very good journal. Lancet is the number 1 journal in the world. Lancet. This is the best journal in the world. Lancet. Okay. And sometimes Taylor and Francis. Taylor and Francis. These are the publisher name. Taylor and Francis. This is also good. So these journals are really good journals for paper publications. So dear students, I try to talk about today about the journal publication, like how to write a research paper. I recommend you to follow the YouTube for effective writing of the research article. Also, you can search Google, and what you need to publish a very good quality journal. Otherwise, you are not gonna get the good scholarship in a good country. So আজে বাজে পাবলিশ না করে কোয়ালিটি সম্পন্ন একটা আর্টিকেল, 2টা আর্টিকেল পাবলিশ করলে তুমি ভালো একটা স্কলারশিপ পাবে দেশের বাইরে. নর্মাল আর্টিকেল, অনেক বাজে বাজে আর্টিকেল আছে এখন, টাকা দিয়ে পাবলিশ করা যায় ইন্ডিয়াতে। সো ওই জার্নাল কিন্তু খুব বেশি ভ্যালু নেই। বাংলাদেশে মানুষ হতে পারে বুঝবে না, বাট বাইরে দেশে স্কলারশিপ অ্যাপ্লাই করতে গেলে দিস আর দ্য ভ্যালুলেস। সো কোয়ালিটি ইজ ইম্পর্টেন্ট দেন দ্য কোয়ান্টিটি। তুমি 100টা আর্টিকেল করলে বাট কোয়ালিটি নেই, সো বাইরের দেশে এগুলি কোনো ডিমান্ড হবে না। ইউএসএ তে ইভেন সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লাই করতে গেলে তোমার জার্নালের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর দেখে। তোমার যদি ভালো ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর জার্নাল থাকে, তোমার স্কোরিং বেশি হবে, তুমি সিটিজেনশিপ পেয়ে যেতে পারো। So it's a lot of things like in science or scientific world, a lot of things are working. So I recommend you to go for the good journal publication so you can have a good scholarship, because the world is competitive nowadays. Quality dekhe, so journal publication is like a measure quality nowadays. তারা যখন তোমাকে সিলেক্ট করবে, তোমার আইএলটিএস স্কোর দেখবে জিআরই স্কোরের চেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে জার্নাল। জিআরই আইএলটিএস স্কোর ইজ দ্য বেসিক রিকোয়ারমেন্ট ফর দ্য অ্যাডমিশন, বাট জার্নাল পাবলিকেশন ইজ লাইক ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া ফর ইউ। তাহলে 100টা স্টুডেন্ট তারা অ্যাপ্লাই করেছে, 2টা স্টুডেন্ট নিবে, তারা কিভাবে নিবে আসলে? দে উইল টেক এ লুক অ্যাবাউট ইউর প্রোফাইল। তো প্রোফাইল দেখতে গেলে তোমাকে দেখবে তোমার কত ভালো মানে আর্টিকেল আছে। সো দিস ইজ নট এ গুড কালচার ইন আওয়ার কান্ট্রি বাংলাদেশ। উই পিপল আর really interested to teach you, not teaching about publication. So learning should be research based,
and learning should be practical. So practicability is more important than theoretical perspective. So I think this is your last time, like you are about to finish your academic study. So at least you can publish a paper if you want to go abroad. So a paper will give you a good hand for a good scholarship. So I'd really appreciate you to apply for the scholarship with a very good article publication. So thank you very much. Any questions for today's class? Sir, Yes. sir, who is senior author? And another question is, like, what is the range of impact factor? Like, What is the from range of? impact factor. Oh, okay, okay. Impact factor is calculated based on the citation. মানে তোমার একটা আর্টিকেল পাবলিশ করলে সেটা মানুষ কতবার সাইট করলো, তোমার আর্টিকেলটাকে ইউজ করলো, সেটা ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর ক্যালকুলেট করতে গিয়ে সেটাই ব্যবহার করা হয়। তাহলে একটা আর্টিকেল ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর আসলে যত বেশি বড় হবে, এটা ইজ নট এ স্পেসিফিক রেঞ্জ। নর্মালি 10, 11 এবং 60 ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরও আছে। ল্যান্ডসেটের পেপারগুলি 60 ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর। যত বেশি ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর পেপার হবে তত বেশি তোমার জন্য ভালো। এনিওয়ে, বাট কোয়ালিটি জাস্ট বাই দ্য ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর অলসো স্কপাস। তুমি যে জার্নালি পাবলিশ করো সেটা পাবলিশ করার আগে দেখবা সেটা স্কপাস লিস্টেড কিনা। প্রথমে এটা দেখবা, তারপরে দেখবা ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর আছে কিনা। যত বেশি হাই ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর তত বেশি ভালো। সিনিয়র অথর আর ফার্স্ট অথর, আমি তো বললাম যে আমেরিকাতে সিনিয়র অথরের গুরুত্ব আছে, বা অনেক দেশে সিনিয়র অথরকে গুরুত্ব দেয়, বাট সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ফার্স্ট অথর। তোমরা যারা স্কলারশিপে যেতে চাও, ফার্স্ট অথর অথবা লিডিং অথর হিসেবে একটা পেপার পাবলিশ করো, দ্যাট উইল বি জাস্ট। কো অথর থাকলে ভ্যালু একটু কমে যায়। ওকে। মানে স্যার, মানে সিনিয়র অথর বলতে আসলে স্যার কাকে বোঝায়? মানে এই জিনিসটা একটু বুঝলাম না আর কি। সিনিয়র, তুমি কাজ যেমন করতেছো স্যার মনে করো। কো অথরটা যেমন স্যার বুঝলাম যে হচ্ছে যারা মোটামুটি কিছু কাজ করে বা আচ্ছা আমি হেল্প বলি, করে। অর্ডারিং, একটা অথরের অর্ডারিং মানে হচ্ছে কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী অর্ডারিং। ঠিক আছে? তাহলে সিনিয়র অথর হচ্ছে তোমার পরেই তার কাজের গুরুত্বটা বেশি। ফার্স্ট অথরের পরেই তার কাজের গুরুত্বটা বেশি, এই জন্য তার নাম হচ্ছে সিনিয়র অথর। কথা বুঝছো? ওকে স্যার, এখন ক্লিয়ার। জি স্যার। আর মাঝখানে গুলি কো অথর, মানে সেকেন্ড একটু বেশি, তারপরে একটু কম, ফোর্থ আর একটু কম, ফিফথ আর একটু কম। বাট সিনিয়র অথর আর ফার্স্ট অথর হচ্ছে, ফার্স্ট অথর সবচেয়ে বেশি, সিনিয়র অথর তারপরে। করসপন্ডিং অথরের কাজ হচ্ছে ইমেল চালাচালি করা, মানে কমিউনিকেশন করা। পেপারটা সে সাবমিট করেছিল, সবকিছু যোগাযোগ করেছে সে, সেজন্য তার নাম হচ্ছে করসপন্ডিং অথর। তারও মোটামুটি গুরুত্ব আছে। কথা বুঝছো? জি স্যার। So if you want to read me, you can search my in the Google Scholar. You will find me in the Google Scholar. So I want to show you. You can even create a Google Scholar profile. Okay, you see. So is this my profile? So you can search here my articles. These are the citation, right? মানে আমার আর্টিকেল গুলি কতবার সাইট হয়েছে। So these are the citation and these are my articles. So তুমি একটু দেখো, আমি যদি বিআরইউআর দিই, মানে বেগম রোকেয়া ইউনিভার্সিটিতে কার সাইটেশন কত, আমার নাম কয় নাম্বার আছে দেখছো? 2 নাম্বার। সো তৌফিক is a very good researcher. I am the second person. My citation is second. So third, fourth, like this. Okay, কথা বুঝতে পেরেছো? So you can even create your profile. Also another one is the ResearchGate. You can also create your account in the ResearchGate. So ResearchGate এ তুমি বিভিন্ন মানুষকে ফলো করে রাখবে। তাহলে যেটা সুবিধা হবে, তুমি তাদের আর্টিকেল গুলি দেখতে পারবে। So I have an account in the ResearchGate as well. So this is my article, this is my profile. So I try to follow other people's, right? So I try to follow other people's. So this is my, like this. Okay. So this is my supervisor, my co-author, my supervisor, right? I try to follow them, and if they publish a paper, I can get notification and I can read those paper. So in ResearchGate, maybe you can create a profile in ResearchGate.
right? So like these are the description. Okay, so you can, like, you have to be updated. এগুলি উন্নত দেশের বা ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, নর্থ সাউথ, এরা থার্ড ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে সব জানে। ইভেন অলসো ইউ ক্যান create account in LinkedIn. LinkedIn is also very good for your research, not research like the job profile. এখানে তুমি লিঙ্কডইনে একটা আইডি খুলে রাখতে পারো, ঠিক না? এখানে বিভিন্ন সায়েন্টিস্টকে ফলো করবে, তাদের কাজের ধরন দেখতে পারবে, তোমার স্কলারশিপের ইনফরমেশন পাবে, ঠিক আছে? আর অনেক সাইট আছে যেখানে আসলে you can create a lot of account or create your profile to upgrade the academic excellence. Any question? More question? আচ্ছা, ইস্তি ইস্তি স্যার তাহলে স্যার আমাকে ইস্তি নাই তো স্যার, তো হুম? ইস্তি একটু সমস্যা, আমাকে বলতে বলছে আর কি, মানে আচ্ছা, ইস্তি এনিওয়ে একটু আমরা আমরা তোমরা ওই যে অ্যাসাইনমেন্ট গুলি করো, কোশ্চেন তো বলে দিয়েছি, আমরা পরীক্ষার ডেটটা দিয়ে দিব একটু, নেক্সট উইকে পরীক্ষার ডেট দিয়ে দিব। সো আমার মনে হয় তোমাদের পড়াশোনা করা উচিত, শুধু ক্লাস করো আর ঘুমাও মনে হচ্ছে।